of not engaging in the Holy Spirit. Number 5. Number 6. Such person prayer will turn to sin. Because it's the Holy Spirit that helps us to pray fervently. Ẹ̀mí mímọ́ ni máa ń kọ́ èèyàn bí èèyàn ṣe ń gbàdúrà. Ẹnikẹ́ni tí ó bá ti engage ẹ̀mí mímọ́ nínú àdúrà rẹ̀, àdúrà rẹ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ á di kíni o, á di ẹ̀ṣẹ̀. Praise the living Jesus. Praise the living Jesus. Praise the living Jesus. And nothing will work for such person again. Okay now, bí tu ṣe lè tó yìí báyìí, ṣé mo pa àwọn kan kọ́lé? Àwọn kan ra mọ́tò. Kìdẹ́yẹ̀ gbogbo wọn lọ́ṣọ̀ owó. Àwọn ọmọ Ọlọ́run gan. Ọ̀nà ńlá fún wọn, ìkan ṣe rere fún wọn. But go and check them. The Holy Spirit is there. He will tell them the right work to do. That will give them money with this time that is hard. He will give them right idea. That's the work of the Holy Spirit. Wọ́n lọ sí poultry, bakery ní kò lọ. Are we together? Àti rí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ báǹkì tí òmìnira tó ń ta búlọ́ọ̀kù lé. Tẹ́mi mọ́ kọ sí. Tó bá ọ̀rọ̀ ẹ̀ pàdé irú ọ̀rọ̀ tó ń gbá yìí tó ṣòro náà ló gbọ́. Tó ìbéèrè Olúwa kí ni kí n ṣe? Iṣẹ́ wo ni rán mi láti wá ṣe? Ẹ̀mí mọ́ ní kó lọ máa ta pure water. Ó ń ṣiṣẹ́ báǹkì. Báǹkì manager ni o. Kò mọ iye tán ta kẹ̀kẹ́. Kò mọ iye tán ta táyà mọ́tò. Kò mọ iye tán ta block. Ẹ̀mí mọ́ ní kó lọ máa ta pure water. Pure water. Láti pure water ó di table water. Before you know ó ti di ice water ó ti fi juice kù. Before you know ó ti kọ́lé jọ. That's the work of the Holy Spirit. Somebody say, I get it. I get it. So when you are engaged in Holy Spirit, you won't take a wrong step. Things will start working for you. Ideas will be coming. Ideas will be coming. Somebody, I see God giving us understanding in the name of Jesus Christ. Hear the word of God. Everyone under the sound of my voice. That one idea that will turn around every captivity God is giving to us today in the name of Jesus Christ. Amen. That amen is very weak. I say it's given to us in the name of Jesus Christ. Amen. That idea that will engender supernatural restoration, that will make you to be the head and not the tail, the way God has promised us, God is giving to us today in the name of Jesus Christ. Amen. And remember, this restoration we are talking about is not limited or only physical thing. The devil has done so wrong to many people that even the Holy Spirit in them have been taken away. Praise the living Jesus. People is ọ̀pọ̀ ọmọ òkùnkùn gbọ́n níran tí wọ́n jọ mọ ìmọ́lẹ̀ lọ. Hear the word of God. The God of restoration is stepping out today in the name of Jesus Christ. Amen. Everything enemy has taken away from anyone here, they are being restored totally in the name of Jesus Christ. Àbẹ́sẹ̀ bíbélì nìyẹn ò tiẹ̀ yé wa dáadáa ni ó ní olè wá láti jí láti pa àti láti pa Sátánì nìyẹn. Kí ló dé tó jẹ́ pé tó bá ti sùn á máa rìn ẹ́ mọ́lẹ̀? Iṣẹ́ burúkú náà fẹ́ ṣe. Kí ló dé tó jẹ́ pé tó bá sùn wá máa jẹ lójú oorun ó ṣe jẹ oúnjẹ yẹn lójú ayé? Àwọn tí kò wá kó oúnjẹ tó ò rí jẹ lójú ayé, àwọn ṣíkì ńláńlá tó ò rí sójú. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ lójú oorun. Praise the living Jesus. Ó mi rántí testimony brother kan. Èbí pásù ni o. Wọ́n bára ibi tó ti jẹ ṣíkì lójú oorun. Ibi tó ti máa ń jẹ èèyàn kan wá jí. Ìkànnà yẹn ló gbé wá sójú ayé pé irú lọ́sẹ̀sì wọlé ní ibi pa oṣù tó jẹun. Kò mọ̀ pé owó ẹ̀kú ni. Praise the living Jesus. Everyone under the siege of witchcraft today, we are being released in the name of Jesus Christ. Amen. So the restoration is not limited on only the physical thing. Even the spiritual is there. Whatever that has been taken away from anyone's dream, anyone's day, anyone's life, anyone's glory, they are being restored today in the name of Jesus Christ. Amen. Remember, as I said earlier, today's service is 2-in-1. Àti ṣiṣẹ́ lórí dangers of not having the Holy Spirit. Then, what are the tips on restoration now? Covenant day of restoration. We must understand that the Holy Spirit is the master restorer. Somebody say, I get it. Holy Spirit we are dealing with is the master restorer. He will tell you the right prayer to pray, sir. Amen. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Mo try àti ṣàlàyé bí prayer ṣe máa ń gbà lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ṣé tí èèyàn bá gbàdúrà ó máa dàbí ìgbà tó máa sọ pé èèyàn gbé ẹjọ́ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni. Olúwa àwọn ẹni bí yẹn ti dé o. Wọ́n ti wá pa mí lára o. Olúwa dìde kó gbè mí níjà. Olúwa wá dá lóhùn pé kí ló rò pé olóyè sọ pé rán mi létí jájọ sọ àsọyé pọ̀, rán mi létí ọ̀rọ̀ mi. Are we together? That's the book of Isaiah chapter 49 there about there. Rán mi létí ọ̀rọ̀ mi jájọ sọ àsọyé pọ̀. Olúwa wá sọ pé kí ló rò pé kí ló rí tó fi rò pé màá gbé ìjà. Wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ rẹ ló wí pé
Are we together? That's why when we are praying, we must back it up with the word of God. Ọ̀rọ̀ rẹ wípé ìwọ yóò gbè mí níjà. Wọ́n ò kóra wọn jọ, wọ́n yẹ kóra wọn jọ yìí nítorí tèmi ṣùgbọ́n wọn ò ṣubú. That's Isaiah chapter 54 verse 15. Praise the living Jesus. So tó bá ti sọ, Sàtánì náà tó bí àní àìrọ́ o, bí ó lè sọ pé ti èṣù ló ń ṣe ẹnikẹ́ni tó bá ti ń dẹ́ṣẹ̀. Wàá tún dá lóhùn pé Olúwa wípé àkọ́ wípé ẹ̀yin ìran ejò, ẹ̀yin ìran paramọ́lẹ̀, bó ṣe wù kọ́mọ yín béèrè àkàrà ẹ̀ ní fún ní òkúta. That means we have a merciful God. Before you know, ọ̀rọ̀ àwa gbé ọ̀rọ̀ mi. Are we together, please? So people of God, I'm charging you this morning, whenever you are praying, sir, make sure you heard the word of God. It's a very authentic ticket to answer prayer. And I see God giving us understanding in the name of Jesus Christ. What are the things of this restoration? What is restoration? It is God restoring the years locusts have eaten. Praise the living Jesus. Restoration is God restoring to us every wasted time, every wasted glory, every lost glory, every lost destiny. How did I know this? Joel chapter 2, verse 25 to 26. Joel, the book of Joel, chapter 2, verse 25 to 26. Ìwé Joeli, orí kejì, ẹsẹ̀ ìkarùndógún, ẹsẹ̀ ìkarùnléníogún sí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Joel 2, 25 to 26. Restoration is God restoring us to our original identity. Remember the mandate of this ministry says, now the hour has come to restore every man to his original identity. What is my original identity where I don't see? Joel chapter 2. No. Joel. Chapter 2, verse 25 to 26. What is your original identity where you don't see? Where there is no affliction? The Bible made us to know that in the beginning it was not so. Ilé àtètèkọ́ṣe Ọlọ́run dá ọ̀run ayé. Ó fi ènìyàn sínú ọgbà Édẹ́nì níbi tí gbogbo wà tí ènìyàn ti ṣe aláìní. But today, people are lacking today. People are lacking today. John 2, 25 to 26. Èmi ó sì mú ọdún wọn ní padà fún yín. Wá èyí tí èṣù àti irú kòkòrò kejì àti kòkòrò jẹ́wéjẹ́wé mìíràn tí wọ́n ti fi jẹ. Hallelujah. Ńlá ni èmi ó rán sáàrin yín. Amen. Èmi ó sì jẹ wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀. Èmi ó sì jẹun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ ó sì jẹ ọlọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ó sì yó. Ẹ ó sì yin orúkọ Olúwa nínú yín. Èmi ó fi ìyanu bá yín lò. Ojú àwọn èèyàn ńlá mi ẹ̀yìn mi ó sì là. Hallelujah. Another translation sọ pé ojú kì yóò sì ti àwọn ènìyàn mi láéláé. Praise the living Jesus. Olúwa á mú ọjọ́ wọn nì tí kòkòrò ti jẹ. Àwọn rere tí Sátánì ti gbà lọ ní túmọ̀ tó sọ yẹn á dá padà fún yín. Kàláyé yọ̀ láwùdá amen. Bàmí tó ń jẹ olójú oorun yẹn kì í ṣe pọ́n láìkí ẹ o. Ó nu tó wá fi gbà lọ o. Are we together? Gbogbo àwọn nǹkan tó ti gbà lọ nígbà tó sùn ni òní Bíbélì Ọlọ́run mi sọ fún mi kó òun á dá padà fún wa lónìí. Ṣé bá mi ẹ ṣe yẹ kó tó mọ nìyẹn? In the name of Jesus Christ. N tá à ń sọ yìí is deeper than this. Ó deep délé yìí lọ. Ìwọ tí condition tó bá wà bá tẹ́ ẹ lọ́rùn ni kó má jẹ́ kó nítumọ̀ sí ẹ. Are we together please? Níṣojú kòrókòró ojú mi báyìí mo rọ́ ọmọ 22 years tó lo Versa tó lo Benz. Àwọn mọ́tò 40 million 50 million ẹ bá ṣe gbogbo wọn lọ́sọ̀gbọ̀ owó ṣé gbogbo wọn lọ́ jalè. Ọlọ́run wá sọ fún ẹ pé gbogbo ọjọ́ gbogbo ìṣúra gbogbo glory tó ti gbà lọ yẹn tí ò jẹ́ kí tiẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ó lóun fẹ́ dá padà fún ọ. Ó tún rá mi ṣe dáadáa. I pray God will help us in the name of Jesus Christ. Restoration is God is turning to us the lost glory. Everything the devil has stolen from us. According to John 10 verse 10. Ó ní nígbà tẹ́nìyàn sùn ọ̀tá rẹ̀ wá ń fi èpò sáré kámọ̀ bá tirẹ̀ lọ. Ó ní èṣù ò wá láti ṣí bí ìṣe láti pa láti jí àti láti parun. Everything he has taken away, everything he has polluted, everything that has been stolen, everything that has killed, that has died, that has destroyed, God is restoring it to us today in the name of Jesus Christ. Amen. That is restoration. I hear the word of God. After this service, you will run for testimony. Amen. I said, I will run out for testimonies. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Restoration
It's restoring to us good things that the enemy has taken away from us. Restoring to us every good trial that the sin has taken away from us. Hallelujah. Amen. There is a one astrologist, ọ̀jọ̀gbọ́n kan, professor nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ Bíbélì. Ó ní when you sin, you start dying. Are we together? Yes. Nígbà tí ènìyàn bá ń dẹ́ṣẹ̀, ó ní ènìyàn máa ń kú díẹ̀díẹ̀. Ẹlòmíì wá tún gbé gúnrégé, ó ní sẹ́ when you sin, something die from you. When you sin, you reduce in capacity. But as the Lord liveth, from the mercy of God today, the Lord said He will restore to us in the name of Jesus Christ. Amen. What must I do to enjoy supernatural restoration? Number one, you have to be born again. Supernatural restoration is not for sin now. Only mo máa ń láì bí Bíbélì ṣe máa ń put àwọn ọ̀rọ̀ kan ní kẹ́nikẹ́ni má lè tàn yín jẹ, ẹ̀yin náà má lè tan ara yín jẹ, ẹnìkan ò lè gan Ọlọ́run. Are we together? Ibi tẹ́ kálẹ̀ kan yẹn ni mo ń tọ́ àti rìfáàsì. Má ṣe tan ara rẹ jẹ o. Má ṣe jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tàn ọ́ jẹ o. A ò lè gan Ọlọ́run. Ohun tẹ́nìyàn bá gbìn ni yóò ká. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì ló ń tan ara rẹ̀ jẹ lónìí. Àwọn kan àwọn tó máa ń joyè. Àwọn bàbá àjọ, àwọn lè yá àjọ ìyá àsàlẹ̀. Go and check them very well. Ibi tó ti bá yọ ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ló wá ti bá wọn. Ó ní má ṣe jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tàn ọ́ jẹ o. A kò lè gan Ọlọ́run. Supernatural restoration is not for them. It's not for sinners. Kì í ṣe fẹ́ni tí ń bá yí ọmọ làkejì ẹ̀ ń jẹ́. Kì í ṣe fẹ́ni tó jẹ́ ènìyàn lọ́sàn-án tó ṣe nǹkan mìíràn lóru. Kẹ́nikẹ́ni má ṣe tàn yín jẹ o. A kò lè gan Ọlọ́run. Somebody say I hear. I hear. Do you want supernatural restoration today? Yes. Be born again. John 3 verse 3. Except a man is born again, cannot see the glory of God. In the glory of God, the restoration was sir. You can't be truly and genuinely born again as doing the will of God, and you will not have anything good. You know really go lè fà sẹ́yìn láwùjọ àwọn olódodo. Praise the living Jesus. What must I do to enjoy supernatural restoration? Number 2, pray and crave for restoration. Pray and do what? And crave for restoration. Pray and crave for what? For restoration. That's Romans 9, verse 15 to 16. A very sharp reader. Romans chapter 9, 15 to 16. Pray in Holy Ghost for supernatural restoration. Romans 9, 15 to 16. We're rounding up. Torí pé máa pẹ́ dé ló ń jẹ́ ká pẹ́ lọ 11 ní normal service wa. Romans 9, 15 to 16. Nítorí ó wí fún Mósè pé èmi ó ṣàánú fún ẹni tí èmi ó ṣe. Lọ ṣe káídà bó sàndáyà balẹ̀. Èmi ó ṣe ìyọ́nú fún ẹni tí èmi ó ṣe ìyọ́nú. Èmi ó ṣe ìyọ́nú fún ẹni tí èmi yóò ṣe ìyọ́nú fún. Ẹnikẹ́ni tí ó bá ẹnikẹ́ni ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe bí ẹ̀yin ti fẹ́. Kì í ṣe bí ẹ̀yin ti ń sáré kò yẹ bí Olúwa ṣe ń ṣàánú. Hallelujah. So when you pray, when you crave for it, God will have mercy on you. Psalm 56 verse 11. Ó ní kégbe ọjọ́ tó bá kígbe ọ̀tá rẹ̀ yóò pẹ̀yìn dà. Má pa ẹnu rẹ̀ mọ́. Olúwa mo béèrè fún ìmúpadàbọ̀sípò lónìí. Olúwa mo tọrọ fún lénìí. Jẹ́ káàánú mi ó ṣe ọ́ gbogbo rere tó gbà lọ́wọ́ mi. Olúwa dá padà fún mi. Ọ̀nà tí ènìyàn fi enjoy supernatural restoration. Number 3, seek after the kingdom of God first, not last. Praise the living Jesus. Hallelujah. And his righteousness, and every other thing shall be added, including restoration. Matthew 6, that's verse 33. Ní wá ìjọba Ọlọ́run ṣáájú náà àti òdodo rẹ̀. Èyí tó kù a ò fi kún fún ọ. And number 4, engage the Holy Spirit. Engage praying in the Holy Spirit. Ní àwa ò tilẹ̀ mọ́mọ́ ṣe ń gba àdúrà. Ìwọ ti ó ní ẹnikẹ́ni àwọn fẹ́ nǹkan bí oníjó béèrè lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ àtúwá mọ́mọ́ ṣe ń béèrè. Lẹ́yìn ìfẹ́ yín kò rí gbà torí pé ẹ̀ṣì béèrè. Praise the living Jesus. Báwo la ṣe wá lè béèrè? Tádùrà náà ṣe á wá sí ìtẹ́wọ́gbà. You must ask in Holy Spirit. He said he helped our infirmity. He interceded for us. That's the Holy Spirit. That is why we are in the month of Holy Spirit. With the Spirit, we can do all things. You want restoration in your affairs, in your marriage, in your home, in your spirit, in every aspect. Crave for it in Holy Spirit. Praise the living Jesus. Before the end of this service, we shall be praying in Holy Spirit for minimum 3 to 5 minutes. And finally, embrace the fear of God.
You will never enjoy restoration without fearing God. Ẹni bá bẹ̀rù Ọlọ́run ìbá yọ ọmọlàkejì rẹ̀ jẹ́. Praise the living Jesus. I see God giving us understanding in the name of Jesus Christ. Jump up on your feet and begin to thank God for this teaching. From the throne of grace, give him all the glory. Give him all the adoration. Exalt his holy name. He is worthy of our thanks for sending to us his word. Give him all the honor. He is worthy of our praise. Thank you, marvelous God. Thank you, awesome Father. You are so wonderful. You are so wondrous. There is no one like you, Father. In the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name we are praying. If you are there, you have not surrendered your life to Christ. Say after me, say, Lord Jesus, I've come to you again this morning as a sinner. Forgive me every of my sins. Pardon me every of my sins. Right now, I confess you as my Lord and personal Savior. Come into my life. Come into my heart. Come into my destiny. So as to be for you. And as to make ever the end of my journey in life. And so shall it be. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we are praying. Before we go this morning, we shall be praying for supernatural restoration. We shall be praying. We will be left alone for the next 5 minutes. Hallelujah. Hallelujah. Yorùbá máa kọ̀wé kan wá ní oníyà ló bá jẹ léè tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. So ibi tá a bá dé ló bá wù ọ́ fún wọn ṣeré. But we will be left alone for the next 5 minutes. We will pray for God. Oh God, restore me. Ọlọ́run ìmúpadàbọ̀ sípò, ó yá dá mi padà bọ̀ sípò àsìkò tó Olúwa. Praise the living Jesus. Níbi tá a bá dé yìí lórílẹ̀‐èdè yìí arọ́mọ 30 years 30 wò la kà sọ arọ́mọ 23 years tó commercial láì jalè. Praise the living Jesus. Láìpẹ́ yìí I was in a seminar and we were made to know that there are a lot of skills téèyàn lè engage láì kàn jalè láì fọwọ́ kan láì kúrọ́ and you will be great in life. Say Father restore me. Everything the enemy has taken away from me. If you like, you can pray, Holy Spirit, you can do that right now. Nobody will question you this moment. If you can pray in your normal language, you can do that also. Father, Lord, restore me. I desire supernatural restoration. Let me be restored. Shall we lift up our voice as we begin to pray? Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Take it away from me. Lord, I recover them all. I recover them all. Restore me, Lord. Restore me, Lord. Restore me, Lord. Restore me, Lord. More than never before. Mariza dole katoria dalika poria boshete. Rezote kaurwa bosaporia dalikata. Rata yaba soto likatusia dalikataya. Barize vea katoria bosentekwa daye. Uraso toria baya. Barize vea ketekwa. I kalo soto. I kabirado likatoria. Moria zidali kato sendeye. Vitaso tonye perufi safi. Livia bosende. I kalo soto lidaru sanda ikaparaba. Mareze deke ruso tula ligezia dalikata. I kosoto lepto soto lideria. Yero shatoli abosenti. Ayeka uda sanda lika pori abosandaya. Maraza da yeke ruso tolika tosia. Baside nia. I ruso teda. I ruso pida. Yero shata. Yero shapida liaka. Akayede sende rude lia. I ruso tolika rubi zendia da yebro siada ya. Holy Ghost, restore me today. In this service of supernatural restoration, let me be restored. Let me be restored. If you are praying, you can still do better. If you are praying, you can still do better. That virtue of Buddha that they are taking away from you, pray for God and God should restore you. Madu soteli agadabo senteke. Erusha tulian dalika tayaba. Go. Taye ti gba lọ́wọ́ mi. Olúwadá padà fún mi lónìí. Olúwadá padà fún mi lónìí. Ìwọ tó bá ń gbàdúrà ní kó gbàdúrà dáadáa. Olúwadá padà. Olúwadá padà. Olúwadá padà. Ìlera mi tó gbà lọ. Olúwadá padà. Ògo mi tó gbà lọ. Olúwadá padà lónìí. Ẹ̀mí mọ́ dá padà. Olúwadá padà. Ògo mi tó gbà lọ. Olúwadá padà. Olúwadá padà. Wàdùà. Jésù Olúwa wa. Àná ọmọ ẹlòmíì ṣe mí. Tẹ́lẹ̀ ẹlòmíì ń tara ẹ̀ jẹ. Ìwọ tó gbàdúrà ní Olúwa ti ń bẹ tẹ́mi rẹ bẹ wàá kájọ àdúrà. Ìwọ tó dẹ̀ gbàdúrà náà wàá kájọ àdúrà. Ó ní jẹ́ kẹ́nikẹ́ni má ṣe tàn yín jẹ, ẹ̀yin náà mọ́ tara rẹ jẹ. Ohun tó bá gbìn ní wo ó kà á, á ló gbàdúrà ẹ̀ ṣe ó rẹnu sọ̀rọ̀, èmi yìí ṣeré ni, àánú rẹ̀ mọ̀ ṣe mí o. Wọ́n Olúwa ti ń bẹ tẹ́mi rẹ ń bẹ wàá kí mi kú oríire. Ok, màá lẹ sọ bẹ́ẹ̀, ṣé àgbàdúrà sí? Jẹ́ ká tó àdúrà yẹn gbà. Olúwa gbogbo rere tó gbà lọ́wọ́ mi, Olúwa dá padà. Ẹ̀rù Bíbélì kan máa ń bà mí. Ó ní nígbà tí ènìyàn sùn ọ̀tá rẹ̀ wá fi èpò sálì ká mà. Máa ìmájì pé ta ló invite ọ̀tá wá?
You don't have to open door for them. Wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe ń wọlé láì kanlẹ̀kùn. Olúwa dìde lónìí. Gbogbo rere tó gbà lọ́wọ́ mi, Olúwa dá padà fún mi. Ògo mi, ògo àmúwáyé mi tó ti gbà lọ. Olúwa dá padà fún mi lónìí. Tẹ́lẹ̀ ń gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Olúwa dìde. Gbogbo rere tó gbà lọ́wọ́ mi. Bóyá dá padà. Olúwa dá padà. Olúwa dá padà. Bàbá dá padà. Bóyá dá padà. Olúwa 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 dá padà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Bọ́ọ̀bọ̀ ti wí ní àṣẹ ọ̀rùngún. Bá ẹnikẹ́ni tó bá lóun fẹ́ yí padà àrá sọ́pá. Lábí àkóso bó ṣe wù kó rí kọ́ni ó tó parí àkí ọkú oríire. Gúúsì Dálì Kápòrí Ádà Sẹ́ńtẹ̀rù ọ̀tá fẹ́ ọ̀tá kọ̀ mọ́ ní wàá lọ bí ògo rẹ̀. Lábí àkóso bó ṣe wù kó rí kọ́ni wàá dé bí ògo rẹ̀. Bá ìka ènìyàn tá a yàn tẹ̀lé ọtọ́ náà ní gbọ́n àrá sọ́pá. Láti wákàtí yìí lọ. Lágbóolé yín ògo tẹ́lẹ̀ kó o lò rí ó yá lọ lò ó. Àpolówó lọ lò ó. A ò ṣẹ̀ṣà mi kó ní kó lò ó. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí o. Látòní yìí lọ tó bá wá olórí ìwọ ni yóò jẹ́. Láwùjọ àwọn olòṣì kò sórúkọ ẹ̀ ń bẹ̀ mọ́. Kò wọ àwọn èèyàn kankan kúrò ń bẹ̀ yẹn wà mí bó ṣe wọlé. Mo ní láwùjọ àwọn olòṣì á wá orúkọ rẹ tì. Inú ayé ìkẹyìn la wà, wọ́n sì máa pa àwọn ìjọ kan wá ní ìjọ olówó. Ọjọ́ kan mo wà ní Living Faith, wọ́n display ẹ̀rọ Ọlọ́run bà mí. Mọ́tò dẹ̀ tò láti Winners Chapel láti Old Garage, adẹ̀ tò adẹ̀ tò débẹ̀ Fọlárìn nírọ̀nà. Mọ́tò ò tí ì kúrò lójú kan. Pápá wọ́n ń pè wọ́n ní ìjọ olówó, wọ́n ti mọ̀ wọ́n sí ìjọ olówó. Ṣé ìjọ olòṣì kan wà ní? Are we together please? Are we together please? Wọ́n má jẹ̀mú tí ń ká yé ènìyàn kúrò ní òṣì lónìí ó fọ̀hún sí wa. Lábí àkóso bó ṣe wù kó rí kò tọrọ mọ́. Mo náà tọrọ mọ́. Mo náà tọrọ mọ́. Mo náà tọrọ mọ́ sẹ́. Àgbà òṣìkà. Tó gbé ológo dání tó bọ́ kí ògo rẹ̀ lò àrá sẹ́pà lónìí. Mẹ́rin fò sádùn ní àkàtà ó lẹ́nikẹ́ni tó bá ní ọ lára. Èmi yóò bá àjà. Olúwa dìde lónìí nítorí ìran ẹ̀yin ènìyàn wọ̀nyí ó yẹ kó lọ bá wọ̀ táyé dà. Lónìí ká gbòmìnira. Lónìí ká bọ́. Lónìí ká bọ́. Lónìí ká bọ́. Lábí àkóso bó ṣe wù kó rí òjìyà mọ́ o. Olóòjìyà mọ́. Olóòjìyà mọ́. A mú ọ padà bọ̀ sípò. Bọ́lá a mú mi padà bọ̀ sípò. A mú ìjọ yìí padà bọ̀ sípò. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí o. Kò yí padà. Àṣẹ ọ̀rùngún. Àṣẹ ọ̀rùngún. Ó wọlé àṣẹ lọ. Ògo ni fún Jèhófà. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Surely all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Peace. Praise the Lord. I'm finally redeemed to flourish in the hard time. And same shall be my portion in the name of Jesus Christ. Jpmm. Jpmm, we are walking towards perfection. And Jpmm, we can be perfect through the Holy Spirit. Congratulations, congratulations, congratulations. Hallelujah, Jesus conquered.